Do you consider this incident part of a larger escalation, or do you consider it an isolated event? Indeed, Israel, since the beginning of this war, more than 1 year ago, seeks the expansion of the scope of the war to become a regional war. They want to involve Iran by any means in this war. That's why they direct their fingers of accusation against Iran in any incident. Despite the fact that the Iranian side informed both the United States and the United Nations and some permanent UN member states about their lack of desire to escalate this war or to interfere in this war. But Iran is always ready to defend its sovereignty and to respond to any attack. Yes, I think Israel seeks the expansion of the war by this attack. But from another perspective, as we have seen before, the Iranian response will be very patient and very accurate, that doesn't allow a dramatic expansion of war in this region. Ms. Nacha, what are your expectations for the Israeli government's political and security responses to this incident? Do you mean the incident in Iran or the incident in Israel? No, I mean the incident in Iran. في إيران نعم. Iran, نعم yeah. يعني بالأمس كان الإعلام العبري يتحدث Yesterday, the عن Hebrew أن media المواطنين الإيرانيين كانوا يبحثوا عن said that the الهجوم على إسرائيل Iranian في سماء طهران citizens were بينما looking كان for رئيس the وزراء Israeli إسرائيل attack in ورئيس Tehran's الدفاع sky, while مختبئين في the الملاجئ Prime بمعنى Minister and the تتوقع Minister of أن Defense were تكون hiding in الرد their على shelters. هذه So الضربة أو Israel هذا expects الهجوم that the من response قبل against this إيران بشكل كبير attack جدا ولكن كما أسلفت will be massive إيران لا from ترغب the في الرد side of السريع. Iran. هي But قالت Iran أنها does ستكون not want a quick ردودها response. بحكمة Iran said that they will respond وبتأني شديد wisely and جدا very بحيث لا patiently, تصعد في المنطقة. إيران غير so they معنية wouldn't allow any ببذل escalation in اسمها the في region. الصراع الذي Iran يحدث doesn't want to في be المنطقة involved in وهي the أيضا conflict in the أعلنت بأن ما region. They يحدث also announced حتى that what في happens جبهة لبنان مع حزب even الله on the وحتى ما Lebanese حدث front with في السابع Hezbollah, من أكتوبر هو ليس or even what بتخطيط happened إيراني on ولا October علاقة 7th له بإيران was برغم not من أن planned by إيران Iran and يعني doesn't have تدعم any relation with حزب الله Iran, لوجستيا despite ولكن the logistic وتدعم support of Iran to حلفائها على Hezbollah المدى البعيد and ولكن غير despite the support معنية of Iran to بأن its تكون allies جزءا on من the long term. هذه But Iran المعركة doesn't want to be part بشكل of this مباشر ولكن battle directly. مرة أخرى But إسرائيل again, تريد أن Israel تستثمر في wants هذا to الهجوم قدر invest in this الإمكان في attack as محاولة much as they استفزاز can إيران to provoke للرد وبالتالي Iran تخرج عن to ما get a اتفقت response from عليه مع them, الولايات المتحدة الأمريكية. to make them بالفعل contradict their زيارة agreement بلينكين with the United الأسبوع States. We الماضي know that للشرق الأوسط Blinken's visit تضمنت في أحد last week to the Middle عناوينها East المهمة جدا included a very موضوع important title or حجم الضربة a headline, which الإسرائيلية is على the إيران size of the والأهداف Israeli التي attack against ستستهدفها Iran إسرائيل and the في إيران targets بحيث تكون مدروسة in جدا Iran. ولا تؤثر They على will be مجريات الانتخابات carefully الأمريكية studied and they will وتؤدي not إلى affect the تصعيد لا course of يمكن events السيطرة عليه regarding the في American المنطقة. elections, وبالتالي or would إسرائيل lead التزمت to في an escalation in التعهدات the region. للجانب So Israel الأمريكي was مقابل committed to its وعودات pledge أمريكية لا to the نعلمها ما United زالت States سرية ولكن in فهمنا return بأن هناك of سيكون US promises مكافأة that we do من not الولايات know المتحدة of, الأمريكية but there will لإسرائيل be a في حال reward from the التزمت United States to بأن Israel يكون if يعني الهجوم على إيران ضمن Israel was الأهداف المتفق committed to the عليها. agreed ولكن لا زال targets in هناك Iran. أصوات في إسرائيل في داخل Nonetheless, إسرائيل there are تطالب voices بأن inside تستعيد Israel إسرائيل قوة الردع asking to لديها وقوة restore عسكرية في attack after this one, after this proactive one. Maybe it's postponed until after the American election so it wouldn't be affected. We would like to thank you, Ms. Ratiba El